proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine. Mo mosong wa laboraro kgwedi ya lwetse thola jalo malatsi a le 10 le bohera bobedi laboraro ke na gompiko re bangha nna le wena re ratang ke moswana wetse go bo kgone jalo go thuba television ya gago go lebela jalo thulaganyo e ratang bobi yona ya dumela Botswana re ha ka ditebogo le dithotoetso go tswa go ba Botswana Post mosa gompiko o santsane o na le batho ba gago ke bua jalo ka lalaga mo go le Bernard mme pele ga ke go dumedisa te go le jalo gore seemo sa bosa re go temegela jalo mo mosong wa gompiko le ha tseka bophara between 12 and 20 degrees mme re tabana jalo mo tsamonya nako kana mo sokolo go ntota le gore mogote jalo le kana jalo between 33 and 38 la tseka bophara go jalo gore meso ya rona tebe le tsiditsana mme re go bana jalo tshokolo go yone e nna jalo mololo dira se tshwanetseng mo mtsana wetso gona go ithokomela kgathanong le tsone se go seemo sa bosa rena ka maina ke bula hela jalo go te Bernard wa ga mogaetso mme santsana ke na le nna letsana yona ya gone ka kwano tota nkanyezi o no thotse dina la ke yeah, even it just has a reminder of childhood nostalgia. How are you? I'm great. How are you? Yes, I'm fine. It's Wellness Wednesday. It is Wellness Wednesday. And I'm very excited. Today we've got quite a few different conversations that you can look forward to on this show. But obviously we still have our traffic update. We still have sports with Miss K. Right. What we can look forward to the weekend and also what's happening in the world around sports. We're also going to start our show with getting fit, making sure that your bodies are ready. But of course, what do you have for me? Yes, and you know what I love about this Wednesday? The conversations are centering around where now only a patient. Mabane World Health Organization celebrates World Patient Safety Day. Because like research says, an adult will experience one diagnosis in their lifetime. Before reaching 40, you are going to go to the hospital. Therefore, you need to know what you're supposed to do, what is expected from you, and what you should expect from the health authorities. So it's a conversation from Botswana Nurses Union Secretary General Arabolo patient and his safety. Patient care. I said that earlier. Where everybody has been a patient. From the day you were born, you are a patient. This is one of our new patients in the hospital. So it's good to know that we've seen a lot of complaints. And we're going to talk about the importance of it. So I'm very interested in that conversation. But on my side, we are talking breast reconstruction and rejuvenation. We can see, I think maybe we're thinking of it only in the cosmetic side of things, right? But for instance, you can have breast cancer where they have to no, not even reduce. They will have to rejuvenate a particular party. You know what? This is a conversation. I'm actually interested. Exactly. There we have Dr. Rihumile, who will be here to actually talk about or help things like your breasts and the importance of the cares of breasts, and when you reconstruct or you rejuvenate them and bring them back up, what it actually means and how much it can set you back, what the recovery period is. So I'm very excited for this. And still to come, the Regional Richardson, but before that, so it's burn out this morning. Yes, we're going to burn out studios with Daniel Mwing. December, you're looking for those festive bodies, and Daniel is on standby to make sure that he guides us through that. Check this out.
Panel sessions focus on any age group from bana ba banyenyane to baholo. So the main focus is about in a certain way in where you feel out of place. So we're very beginner friendly. So how can I say anything about fitness? We teach you so today we're going to do your core mba leone is strong. Mba, take it as your tree trunk. If your tree trunk is weak, the whole tree is going to fall. So your legs and your core go well together. So the main thing is dijo is something people neglect because tota dijo, and not saying certain types of foods, but everything needs to be done in moderation. Alcohol needs to be drank in moderation. Let's focus on our health and better our health. So everything with balance is good. Then there is the cardio, cardio yone pelo ke muscle. So pelo ale muscle yana le one ka go sediliwa tsontse gore inele exercise le gore ya go ithusa gore e kgone go pampa madi across your body. So pelo is very important for your whole body because I would say it's the motherboard of your whole entire body. If the heart stops, everything stops. Setsa ke sebaka se ke go dimedisebe ke go amogele mo tsatsing la laboraro ke bua karabo meskebo senata ka go tsere kgantsa metshameko mo mosong ono garang ga tseleng gore talebela jalo a very interesting entrepreneurship camp e leng gore e diretswe jalo stapa sa the mess is be kopanetswe ke ba lekgotla la Botswana Football Association FIFA ga mo go jalo le ba wetso trust talebela jalo ba tshameki ba rona ba leng gore ba tseneletse metshameko le ya J60 gore ba ira ka tsela ntseng jang me lebelle jalo stapa sa rona sa judo tsela gore officially they are back home bana ba ile jalo ka go Zambia Betway Premiership metshameko le tsetsweletse mo tsela maabane le tshameko mo tsela gompieko gore lebelle jalo Champions League. Yes, it is back with the new format, a very interesting format which is confusing Bob Bernard but anyway they will get used to it. Lebelle Carabao Cup ga mo jalo le metshameko ya La Liga eletseng e tshamekile mo tsela maabane a tsimolele ka go leba ka go silebe phikwe le gore ba le khotla la Botswana Football Association ba kopane jalo le ba FIFA ga mo jalo le ba Wetso Trust ba biditse jalo stapa sa the mess gone ka go for a training camp me gompieko. It's a totally different training camp. It's not all about football. Ke kwelong gore bana ba go rutwa jalo entrepreneurship skills. I think most of the time our athletes in general, not only footballers, after ba hetsa metshameko career ya bone hela go nna dingalo gore where do they go go nna ka tselentseng yang ba re bone jalo ba Wetso Trust ba tsa tshwetso ya gore itse re keng let's take this initiative ya go ruta jalo ba tshameki ba rona gore re ka dira eng after football me ba
simolotsa jalo ka stopper sa the mess ta ke kgabaganyetse ka ko Snandawa ka ko Silibe Phike ke go bitsena jalo le one of the co-founders ba Wethu Trust ke ba jalo ka Metso Seletso Magang tse se dumelang khonne Morning Miss K le kae are ha no go tshwere jang Snandawa mma Interesting so far right a bit hot yeah Tatala ke misa town eo mmele ga le hela re tsene ka thamalo mo go tsone tse re be jalo ba tswana mo dinako se ke thalo tsa gore stopper sa the mess tse gone ka ko mme the training camp is a different one in the sense that gona le dikgantsa bo entrepreneurship mo tentsele gore re batla gore ha bana ba hetsa go tshameka kgola dinao abo ba ka boela ko marago ba re wa itse re ke Wethu Trust once taught me 1 2 3 let me try and invent what I was taught we dile consentela thata Miss K that's the motive that's the objective behind the training camp re di simolante ya no ya ka bua gore go le gantsi ba rona ba santse ba tshameka ba focus thata mo go tshamekeng ga o ithala le gore ga ba lebelle gore tota mme gone ha ke hetsa go iragalang ka matshelwane ena le bone ba ile gore ba teng o ithala gore ga ba khakala jana le bone ga ba khone go na ba gakolla gore bonnaka le rona ha re le ho nno go ntse jalo go le monate mme re ka hantse go thata e re ha le sa tselle mo teng le gore go senka matenonyana so as a former athlete myself ya ke le moga gone gore something has to be done le rona hela ba ile gore re ba tshameki ba pele ba ile gore mo seemong se le gore se botokanyana so so re tsene re rutuntshe bana ba wa itse Miss K gore nna ke motho e leng gore tota ke rata go bona botshelo jwa motho mo ka re ba tokagala at hanga thusa nteng ke tsaya letsogo that's how we started this whole idea mme ga se we didn't start it ele gore re irela football hela ya ka buile ke letso ya rota ke gore e re tswaha ya ka re simolotse le ba football re gore khona re ya tolose ya no ele gore ya no e tsenya the other sporting coach ha re se re bone dithutsonyana tsa funding Maitso a re ba letuse gore le setse le simolotseng khonne mala bedia le setse le simolotse how is everything going ba tshameki ba how are they responding Miss K ke gore tsatsi la nthane ke ba ruta hela ka about being an athlete ke ba ruta things like mental strength ke ba ruta the winning mentality ke ba ruta hela ke ba introduce to leadership why ba tsotse gore ba tlhaloganye gore they are leaders where they are ke ba ruta dilo tse tseo ele gone gore ke ba ruta to be a holistic athlete go wa emma ke ba bakanyalo e rile ha re tsena mo go la maabane ke ha le gore ba tsa ya ka ha ke tsora wa itse gore ke khanyelong gore re tshwaragaretse not only le ba DSA re na le ba Selepe Phikwe Technical College mo go yone ba ile gore ke bone ba ile gore ba re thusa ka tsone tsa bo di lab le gore na le gore ba introduce to tse le gore ke ditiro tsa tse di diriwa mo di college tse di technical so mabane ne bana le bone mo di computer ba suga ba rutuntsha sa bo se re ba rutang ka tsone Miss K ke bo CV writing tse dingwe tse le gore ra go thola re di dira ke tsa go how to start a business how to keep records re ntse re tsweletse re ba rutuntsha gapele how to deal with the media and so on so le tse dingwe tsa bo ka moso the whole day ba le mo lebong ya clothing design and textile so maikalo ne le go hela gore ga so re re ba enne bone ba yang go roka ba gore just to open them up to what exists out there so eta re kala bothano phakelano ga batho ra college gore ba itse gore college ya technical yo fara di subjects tse dintseng jang tse le gore go in the future le bone ba ka di khathegela yeah bona hela how are they responding how excited are they gore ba tsoko ba ithutile tse leng gore la di ba ruta e se ka nna so tsa gore nya okay ke ithutile be re hala le palama ba se le heta ga se rule be sengwe le sengwe se tsamaile se re sirang ke go nna re phakela bo re ra a recap ya gore ba ithutile eng and so far tota ba bontsha boitumelo jo go godimo gore they never fought what we are doing for them they never thought about it bone ne le hela gore nya ke a football ke a gore for instance le mabana ba dira di computer ba bontsiwa the things that they can do mo computer ba ke they were admitting gore na ke tsuba laptop
ke a ke tsubela hela gore ke tsena mo Netflix kana ke lebe dio tsa gore di movie yalo kana ke tsena mo di Facebook and we were shocked at the level e ba le mo go ene ga nkutsa botho go tota Miss K because bana ba bangwe had never even switched on a laptop or computer you know ke bona tota gone gore program e botlhokwa hela thata and we must work hard to continue it. Right, to see maswala lentsele re ba tshamiki ba rona metso re tana ntse re buisana nkgonne go utwa jalo ka ha ileng gore sengwe le sengwe se tsamaya ka tele gone hela ga re garela go ta go garela gore le ka re tsamaile ka selentse jang ke go lebogile thola sentle go lebogile nna Miss K. Have a good day. Thank you. Jalo le the co-founder wa Wesho Trust ke ba jalo ka metso seletso magamba e leng gore ba kopane jalo le Stapasa the Mess Botswana Football Association FIFA ga mmogo jalo le ba Selebephiko Technical College go go rutuntsha jalo ba tshamiki ba Stapasa the Mess like we were saying right a step mental strength, leadership skills, holistic. I believe and hope bana bone ba they're not doing it for publicity. And they should run with it because because at the end of the day they're doing it for you. So I love it to see because to see is actually one of my all-time favorite athletes. She's doing it for the betterment of other athletes. And not my advice to your BFA Leone Wesho Trust. This shouldn't be a once in a while thing because was one baking baking me revisited. You know, spend that money, revisit it. That is, you know, a huge thing. Say long 6 months, yeah. But anyway, let's move on from Selebephiko to Mauritius. J60, a mixture of emotions. Libile madu island where atatswa gone ka Mauritius. Let's re bona motsitsi la mabane Nicole Balota mekajalele motshameko wa mona ga ke bua ka naledi a fanya motshameko o 6-4-6-1 mme mo motshamekong o mongwe wa the doubles ne re bona jalo Nicole Balota a kopane jalo le Nina Sekonopo bana ba fanya jalo Thanushwa ga mmogo le Tetashwa ba fanya jalo 6-3-6-3 motshameko mongwe ne tsweletse re bone jalo Ntungamile le ena a fanya jalo mo motshamekong wa bona wa di doubles na kopane jalo le Rachel bana ba kopane le bobedi jwa ga Alexandra Petrov go tswa South Africa ga mmogo jalo le Germany a tswa ka China me Ntungamile le Rochelle ba fentse motshameko o 6-2-6-1 le bella jalo mo motshameko ye mengwe ne re bona motshameko ya mono ga moraga gore ba afenye jalo motshameko wa di doubles ke bua jalo ka Nina o ne a fengwa motshameko wa di singles a fengwa jalo ke ready go tswa ka kwalahatse la India a mo fenya jalo 6-2-6 love me ke yone motshameko e leng gore e tsweletse Ntungamile mo motshamekong ya wa di motshameko wa di single nyere mmana jalo a fenya ready I'm a fanya jalo 6-1-6 love ke na motshameko le gore ene e tshamekwa jalo kana ba tshameki ba rona ka ha le gore ba ira ka teng ka kola hatsela Mauritius re lebile jalo motshameko ne ya tennis re tabarentse re go ba jalo mo dinakong ka yone motshameko ya tennis me bile re ntse re le mo go tsone tsa tennis ka itsela re ba tlhalosa jalo gore ba romela ba katisi ba le bararo ka go the ITF Regional Coaches Conference e tabeng e tswere jalo go simolola ka di 20 go itela 22 tsa September ba tlhalosa jalo gore the objective of this conference ke to show the latest coaching trends and share coaching knowledge within the top coaches from around the world. Bakatisi ba bararo ba ke Wellington Sibanda elong gore he's based ka koma umbi MC Resibanda ke no elong gore o rana jalo di program tsa bana ka koma gona jalo le mmeke le bogile monna yo elong gore le no ta bathanda conference ena katisa jalo aba under 12 and under 14 girls team gona jalo le tolamo Marebola kene mokatiso ya boraro elong gore ba tsama elong gore ene he's based ka ko Moyeng College ke bone boraro bo elong botabo bo emela mo tsela gompieko go le ba jalo ka ko Cape Town a re tsama go tsa tennis re lebele jalo tsa judo mo tsela mabane ke buile ka Stapasa rona sa judo se elong gore se ne se le ka ko Zambia ba ile go tsenela metshameko gone ka ko mo metshamekong ye elong gore ene e tsentse mahatsa a le mararo le Botswana
ba kwa ga mmogo jalo le Zambia. Setlhopha seo sa batshameki ba le 10 se tisitse jalo 6 medals, so 1 gold medal, 3 silver medals ga mmogo jalo le 2 bronze medal. Ba letsi ba gorogile mo tsatsing la maabane me go gorogeng ga bone BTV Sport e ne a tsaya matsapa go buisana le bone go utwa ka ga ileng gore ba tsamaile ka teng ka kwa lehatshe la Zambia. It was very tough, you know. Zambian athletes, they are so tough physically, mentally, and technically also. So it was not the good beginning, the good starting, because the one who started the competition for the teams, she lost. But later, the others, we had to change the strategy. You know, we have to change the strategy because we were going for a technical strategy, but we have to change it. We have to change. And what we did later, pay, even if they won medal. But we saw a lot of mistakes and a lot of things which have to be changed. Like first thing is mental. What I'm trying to work with my athlete is the mental. So I teach them how to fight until the last breath, because the last breath is where you overcome your opponent. And this is also, and how you can get that fighting spirit is by attending competition, you know, facing others athletes. I'm not mentally strong. I was taught in competition and now wiki small like so can I do say no they didn't take no competition in the senior category. I managed to get a silver medal, but in a scenic is a battle the gold medal. But unfortunately I got on the finals, but had the competition at the le sta pasaro na sa judo se leng gore se ne se le ka kwa lehatshe la Zambia. A re tsamaano gae re le bejala ka ha South Africa go letse go tshameki ya tshwane debi mo tsitseng la maabane mo sepetse sa ba Melody Sundowns se leng gore motho ka happening in that team. And I can confirm one thing, they will not be champions of this year. Really? Yes. You think? That What they need to do, they need to work on that dressing room. They need to sort out that dressing room issues. And I can see that it's here more than physical. Like, you know, Melody Sundowns has BOTSWANA is in the starting 11, Tebogo Mokoena is in the starting 11. So there's a lot. There are certain issues should they solve them, they'll be okay. Yes, they will be okay. They'll and be the okay. coach is now a storyteller. Kind of storytelling, it's a problem. So, but anyway, the most important thing is that they managed to win. Governor Hunt, Super Sport United. Melody Sundowns. Mr. Pasa Super Sport. They went for research. But you know the changes. They scored immediately after the changes. I liked what he did. The other goal. He didn't want to touch it until. He's smart. He's smart. Very smart player. BOTSWANA Obrimudi badle helaba hetsa go tsena, and it was a different story for Super Sport United. And you know, like I said, sort out your issues. Masanda wana leta ba strong. Mme motila gompeko go taba gona le metshameko the Betway Premiership. Marobana jalo kako Orlando la Topasa Orlando Pirates sta jalo Topasa Chipa United Marobana jalo Stellenbosch sta jalo Topasa Golden Arrows me motshameko ba helo ko no United ga mmogo le the new kids on the block ba jalo ka Magesi FC. Yeah. Libile thata sa pasa Melody Sundowns, and I believe John and Galaxy Series and encounter bata bomba libile go bona jalo gore sta paso sa Orlando Pirates ba leng gore on Saturday 6 o'clock bata ba tshameka jalo le sta pasa John and Galaxy le the second leg yona mtshameko ya kefa bata ba libile motshameko go bona sta paso sa Buccaneers ba go taba hetotse eng ha kae ba tsila mabane go ne go simolla jalo metshameko yone earlier the UEFA Champions League mo metshameko ngelo gore re ne re bona e tshamekiwa
let's re bona stapasa Juventus motsela maabane ba fanya stapasa PSV ka nno tse tharo go elengwe Young Boys bana ba le kwa lapeng. That did not stop Aston Villa from scoring 3 goals against them. Talk about Bayern Munich motsela maabane bana ba ithetse stapasa Dynamo ba ba fanya jalo ka nno tse di roba mbongwe 9-2. Hurricane ne le phatimo go ene motsela maabane mo motshamekong ono me AC Milan bana ba le ko San Siro. That did not stop Liverpool from beating them by 3-1. Konate unusite mo motshamekong wa Virgil van Dijk unusite Soboslai unusite mo motshamekong nyeo ya ka stapasa sa Liverpool bana ba fenya AC Milan ka notse tharo go elengwe. Real Madrid le bone ne ba le go gae mo tsitsi la maabane ba fenya stapasa Stuttgart ka notse tharo go elengwe. Me Sporting CP bana ba aitetswe ke stapasa Lille ba fenya stapasa Lille ka no ba fanya stapasa Lille ka no tepedi go le fela me matsila go mpeko go taboganela metshameko ta we tshabika yone elia Champions League ambeni. Yes, and ke mongwe sa go le gore ra go lebella la go mpiko ro bana jelo stopasa Bologna sta jelo stopasa Shakhtar Donetsk ke rata stopasa Shakhtar ka pelo ka yothi playing What do you like? Beautiful football. Stopasa Sparta so jelo RP Sasselbeck har bana jelo Celtic yone sta jelo Slovan ro bana jelo Club Brugge yone sta jelo stopasa Borussia Dortmund ro bana jelo Manchester City ithulanjelo Inter Milan. That's the game to watch. That's the game to watch. That's the game to watch. Mpheletsong PSG yone ya go sta jelo stopasa Girona. Yeah. The game to watch is definitely Inter Milan, Manchester City. Yeah. Well, because you like football, but yes, exactly. The game to watch. Well, why is it a game to watch? I mean, how Libella had the two teams. Competitive wise, Dikahana better competition. As much as I respect these teams, okay, you can watch Shakhtar, you like them. I love Shakhtar. But Inter Milan, Manchester City, Champions League is different, guys. Even tomorrow there will be Champions League games. But Champions League ba thinkgetse ba tshameka metshameko ya Carabao ba wina metshameko ya Carabao against team ya re sa iseng gore gate ke tswa kae ya kae ba bua gore ba winne 7-0. But anyway, a ska ba jala setsa stapasa sa Manchester United mo tsatsi la maabane ba tla tshameka le stapasa Brentford mo metshameko ya Carabao ele the third round ba fenya metshameko ka notse super go le fela me Sheffield Wednesday ba fenya stapasa Blackpool ka no elengwe go le fela o ka tsela metshameko ya mengwe Stoke City ne tshameka stapasa Fleetwood re bana stapasa di tshameka 1-1 me Stoke City fenya jalo 2-1 yeah 2-1 imagine Prison ne fenya stapasa tata fenya stapasa Fulham. Yes bantitse stapasa Fulham di tapatse go ne go ragwa di penalty hela ga ba o hita go 16-15 Fulham e be tswa Brentford ba hitetse go pele mara ga ba fenya stapasa Oriat ka tse tharo go elengwe. Crystal Palace le bone ba hitetse go pele ba fentse QPR ka tse pedi go elengwe me Everton le bone ba letse ba phuthile mo tsela maabane mara ga gore ba ntse ke stapasa Southampton ba fentse jalo 6-5 ka thagwa ya di penalty metshameko ya tabe tshamika mo tsela go mpieko ha re taba re bana stapasa Brighton ba kopana le stapasa Wolves ke metshameko e leng gore well it will be better in the sense that ke ditapasa Premier League zo te ka bobedi me stapasa Coventry ba kopana le stapasa Tottenham Hotspur me stapasa Wasali ba kopana le stapasa Leicester City yana metshameko e leng gore ha ba bangwe ba tinkgetse ka ba tshameka Champions League ba ba tshameka Carabao. Talk of levels. Talk of levels. Yeah, talk of levels. Matata bana ba tende will just score 7 against an unknown side. And they will just shut social media. Blow up social media. Mele ga le gona le motshameko le mongwe le tshameka mo tsela maabane wa ya ka letse bana stapasa Mallorca mo tsela maabane ba fanya stapasa Real Sociedad ka no elengwe go le fela ke na motshameko. Let's say time so matsila go mpeko ya sport for choice. There is Betway, there is Champions League hona le metshameko ya Carabao. The choice is yours. What are you watching? We'll be back here tomorrow to give you all the results as well as the fixtures. That's atila la bone ha re kopana khante jana metselo semele bothalo maragana ka bosupa re tabare buisana jalo menteledi pelo wa lekgotla Footballers Union of Botswana ra bona le thata tsekiso re bua jalo ka the FIBA Africa Congress ya namba ile ka kola ha tshella Morocco. Mapodisi are on standby raba cheka hela ha re tswa ka ha
e le la ntha tota mo bekeng yone ke a go thola jalo seemo sa pharakano mme ke a go simola jalo ka toropo ya ga boreng ko le goreng ke a le constable bontsi mo magaleng gore a re bolo gore tota mo mosong wa gompieko ba itemogetse eng le ba sepodisi mo ditseleng tsone tsa toropo kgolo ga borone constable bontsi dumela se dumelang kgone le tele siame re tere siame nyame le rona sengwe se apere siame ka kwanong kgone re tsena hela mo go tsone tanki sene ke se ba ka serra ke o dumedise ke be ke dumedise le bone baretsi ba bogedi ba botswana television ke re semo tsa pharakano sene ka tselentseng jana se ke go senelang ke palametsela ya A1 re itemogela pharakano ra e leng gore e tsena ka bokete hela thata mo ditseleng kana mo ditseleng tse di leng mga toropo yone mme dikologile ra ke ba tsone A1 o ta o tswa ka ha bokone ka ha motshodi A1 o ta o tswa ka boro ya toropo ye gona ka toropo nye ya lo batse A12 o ta o tswa ka ha motsingo wa mo le polora la motsi wa mo go ditsane A12 o ta o tswa ka tlokwe kana ka bada ya tlokwe wa ra la motsi wa tlokwe ra wa wela gone ha re bo kwa hale le tsela A10 e leng gore e ta tswa kanya e ta ka bogabane mo shopa wa wela gone ha block 9 hali ke tse le mona ka go mpedite mona pharakano e bokete tota e thologela ka bokete mo go tsone se go bogolo yone ya A1 o ta o tswa ka bokore mme se be sa pheza ha ntse di temogela dikoloi tse leng gore di senyegela mo ditseleng di helwa ke lokwane mme banga tsone o ba di togela gone mo ditseleng mo rang di dira gore mosuke o bihele pele ke kopa ba go tsana ke kopa ba kgwetse gore ha koloi ya go e nna le bothata nnete hatsa gore o e ntsha mo tseleng o e hapesa mo tseleng gore tse dingwe di kgone go tsamaya ka lelo re ka tsaya rona ga rona gore re ka isa dikoloi tele gore koloi ya go e bolokile se go le bogolo ba kgwetsi ba diteraka ke tsere se kopa mo go lona mo mosong wa gompieno ba tsa magana ra ba bonala mo ditseleng tsa rona bana ba dikolo ba bonala ba tola ka bokete tota mo tseleng ya western bypass mme bile ke tsele gore re itemogela ba kgwetsi ba tabogisa dikoloi mo go heteletseng ke kopela gore a re boneng ba tsamaya ka dinao re kgona go arogana tsela go senala ga ile bothata bope mme ba le tsamaya ka dinao ga kgabaganya tsela kana ba pisetse tsela ne ta hatsa gore o pudima tseba mme bile gape go na le tsela tsele gore go thelele ga di le gore ba tsamaya ka dinao ba ka tsamaya mo go tsone tsela ra nela le shoulder ga nna le pavement ke kopela gore ha le go ntse tsamela kgakala le tsela go le gore o itshuketsa gore tsela ya go nna jalo ke kgakolo ke itsa moso wa gompeno dipatsa le sepele ga a dira mo toropo go ka karetso ke halela hale ga o itharisa dire se go bogolo tse dikgolo-golo mo tseleng ya Limpopo le gona ha tsela ya o le sebone e kopanang tele yone ya bela gone hela ha block tse gore ga di se di simolole go dira mme re dire se kope ke one gore a go nne le mo a wanelano mo di bonetse tsa mo sepele o tsileng pele e nne o yang sebaka sa go emela pele mme dile ha o na le tshiamelo go kotsa lebelo o bona gore go seletsegile pele o ka kgabaganya mo diponeng tsa ka makgabaganya a pehela le gore o tsenelela mo gone di ka rata pharakano o tswa mo toropo go la gore ka leboga se ke a lebogang kgone re ta kopana jalo ka moso alright a ga retse jalo ka bo khabane tota ele jalo constable bontsi mo toropo go ga bo meta ke tabogelo ko Francistown re go thola jalo gore bo constable morobele bone ba re semo sa phakano sentse ka tselentseng jang gona ka ko constable dumela rra good morning ma'am le tele siame re terra re tsoge a re tsena mo tsone nkgonne ke a leboga rra ke dumedisa mogedi wa BTV Kuton tsenne tsala ha semo sa pharakano mosong ono se mejana tsela rena ya marima go simolla go bona la pharakano ha tsela e kopanang teng la mishingo go bapa le ha ZCC pharakano e bona la gape ha tsela e kopanang teng le A1 le ya Dombosha ba gona ha pone tsa taolo mo sepele tse di ha bokoe pharakano e tsena ile ntse go tswa borwa mme ke pharakano hela e tsamayang sente ga gona le hele spreletse sepe mo ditseleng tseo mme hela ke re toetsa mokgweetsi go nna le kelello e ntsi thata gore ha go ka nna le seemo sa tshoganyetso a se tsibogele go bona la pharakano mo tseleng ya Blue Jacket Street, St. Patrick Street ha o heta gone ha John Mackenzie, Guy Street ha o tswa mo bus rank mme tota hela ga gona sepe se sa kgoreletsang gore ditsela tseo di dirisiwe tsela ya A3 e leng Francistown nata ha e kopanang teng le ya A30 Francistown borolong gone ha Orapa Junction pharakano e ntse gone ha makopano a ditsela tseo ga o tswa ntheng ya borolo netefatsa gore ga gona dikoloi tse di tang di thamaletse pele ga o ka joina yone tsela ya A3 pharakano e ntse hela ebile e tsamaela ko tseleng ya Jamel Drive e ta e kokwana ha o tsena gone ha Toyota ha makopano a tsela e nngwe le tsela ya Marang o tsamaela ka ko toropong o ka dirisa tsela ya Marang le one go bona la pharakano e ntsinyana mme ke re toetsa ba ba tswang ntheng ya dibloko gore ba dirise tsela ya Temane e leng gore tota mo nakong ya gompieno ga ena pharakano e kalokalo
ga o tsa jara di pharakano e simolola go nna bonya mme bo morare ba eme sentle gone go go thusa go ya go fa pharakano eo ela thoko ga o tsena ga tsela ya bosala kgomo e kopanang teng le ya BMC industrial go bapa le ha veterinary go na le khute e tona ga gare ga tsela nna kelo thoko thata ga o tsena go bona la pharakano mo tseleng ya Domboshaba go simolola gone ha Kia Motors go tsamaela ntheng ya Khaphamadi bontsi ba dikoloi tseo ke dikoloi tsa me go ba sehele pelo ga o di setsa morago ba tsamaya ka dinao ba bonala ba neele sone sebaka sa go kgabaganya tsela ba babalesegile re na le pone tsa taolo mosepele tse di sa berekeng mme tsone ke tse di latelang mo tsela ya Semnujoma gone ha Old Mission tse di ha Bank of Botswana tse di ha Fire le tse di ha Flyovering a re o tsena go gokotsa lebelo o bone tagatse gore ga gona sepe se se ka go kgoreletsang go tswelela le mosepelo wa gago neela o tlileng pele sebaka sa go emelela dikalo go tswa mo Francistown re ta kopana gape ka moso ke a leboga kgaitsere ka re ta kopana mo tsatsing la bone. Thank you, sir. Digarlo jalo ke kgaitsere ka tota Constable Morobele ka ko toropong ya Francistown le sona se mo sa pharakano mo mosong wa gompieko mme ka se sebaka go tsena jalo the segment ke re tang thata e discover Botswana moso wa gompieko re tola jalo ka go kwadiwa game drive go bona tota se a sara facilities re bona jalo go la sela Botswana moso wa gompieko le re tshwaretseng ke tsa ke re te itumela tshedimosetso yone eo. I am in Mamashia, just outside of Gaborone, in this relaxing and peaceful, serene area where we do conferencing, we do events, we do social gatherings, and of course, we do team buildings. I'm going to come and show you exactly how you can enjoy Siasara Game Farms. Tlare go bona. I'm sitting with the marketing and sales manager out at Siasara Farms and Hotels. His name is Remy Martin Mutheto. Remy Martin is going to tell us a little bit about what it is that you do while you are at Siasara Farm and Hotels. Hi Remy, how are you doing? I'm so good. Thank you so much for having us. Siasara Farm was established in 2018, and that was after the directors of this place, they inherited this farm from their parents, and then Totahela, the motive behind this was to offer a different type of a feel in the hospitality industry. Mm-hmm. We have the game park. That's where we having some animals, and then we have a citrus orchard that has got around 500 citrus trees, mainly oranges. And we do have the activities of quad biking. We have the activities of like the kiddies activities. Now, when it comes to the rooms, we have 3 types of accommodation. We have the standard rooms accommodation. The rooms that is standard rooms, normally we call them the modular chalets. You look at them, they are slightly elevated. That's so like maybe if you are in it, you are comfortable. That's why they're about 100 meters up. Yeah, so we have 10 of those, and then we have the rooms that represent the standard executives. So the standard executives, we have 14 of them, and then we have a king chalet. That's one of the first rooms established. So all in all, we have around 27 rooms, 27 operational rooms around here. So when it comes to conferencing, the maximum number of people that we can host here, we host up to 350 people. That will be in our lobo, which is our different from other areas. So we take up to around 350 there. And then we have the other conference, the small one. It's in Yabatobale 35 comfortably. And then the other conference room, takes up to 70 people.
comfortably seated, because we do project, we do the PA system, we offer stationery around here. Normally when we have people who came here for retreats, in the evenings, that's where we have our dinner, like braai, and then we put up the bonfire right in front here, and then we can always service people if maybe they want something to drink, some cocktails, mocktails, some normal drinks. We get them from here, and then we just serve them from the near, because it's also closer again to the swimming pool. We can as well serve people again while they are at the swimming pool. So totally this area is open for maybe could be around. From the wonderful space that is peaceful, serene, and lets you take a deep and wonderful fresh air, to the cozy bar area, a wonderful pool area, and of course the conferencing and all the outdoor spaces that you can enjoy. I promise you, Siasara Farm and Hotel is the place to be if you're trying to bond with the kids, bond with the workmates, or just have a relaxed social day. I encourage you to come and visit them and have a good time. DUMELA BOTSWANA, the breakfast show, proudly sponsored by Botswana Post. And we are talking Wellness Wednesday. I'm very excited for this conversation because it's not one we have on a daily basis, but it's something that can, tickle your fancy a little. You can learn one or two things, and I can recommend this because I saw it on the breakfast show and they were talking about this about yourself. Today we're talking to women. We're talking about breast reconstruction and breast rejuvenation. Big words that we'll be using today, but to help us navigate through those big words, to understand them better, we have Dr. Ruhumile Amando Nkwane, who is a plastic surgeon and also a reconstructive surgeon. What it means and who is more likely to be using these surgeries and how can they benefit your life. Doctor, how are you? I'm well, thank you. Thank you for having me. so much for joining us today. When we talk about breasts, especially it's like something we shy away from, right? And we're now hard you're getting a breast lift, you are cutting off your breast because of medical reasons, or you just want to look good. We have these big words that we are trying to navigate through. So let's start by defining them, right? Yeah. Before that, though, let's talk about your title, plastic surgeon and reconstructive surgeon. Yeah. That's what your title is. Yeah, that's what it is. So good morning, everyone. So like you said, I'm a plastic and reconstructive surgeon. And I trained in Cape Town under the tutelage of some amazing surgeons. And what breast reconstruction and rejuvenation means is basically what happens for breast reconstruction. That's a term we use to rebuild a breast after something has happened to it. So this could be either something that you're born with, or something if you've had an accident, or if you've had, say, cancer surgery. So there are some conditions where some women will be born with breasts that are or that don't grow the same size, or one that doesn't grow, or both of them just don't grow, or you've had an accident like with some people when they have had burns when they were young and it damages the breast bud and so the breast doesn't grow, or you've had surgery, say let's say you've had breast cancer or you have breast cancer and you're meant to have either all of your breast or some of your breast taken off. So those conditions will then be managed as breast reconstruction because we're trying to restore the breast to kind of what it was or what it's supposed to be. And then the rejuvenation is just making the breast look a lot prettier for you and for you, and this is great, particularly for
women either who have really large breasts, or some people have smaller ones, or just some people who just want to lift them up a little bit. Whenever we talk about surgery, it sounds like a very big deal, right? Yeah. And I'm sure it is a big deal because you're going under the knife. What are some of the options that would go with breast reconstruction? I want to focus on that now. Yeah. Breast reconstruction, you found yourself with cancer, you had to cut off your breast because of those reasons, and now breast, you have the options. What options would you put on a table for such a patient? Yeah. So there are non-surgical options. The non-surgical options really are what we call on-lay implants. So you can use, and you know, some of these things are already available in the country. So let's say that they've cut off like your left breast or so. You can take an implant and just put it in your bra. Okay. So you just put it directly on your skin. And those ones, the ones that go on directly onto or into your bra, and there are ones that you wear. So those ones are more customizable, so they can try and match the same size of the breast, but you wear them. So obviously the great thing about that is there's no surgery. But the downside of it is that if you have to move about, you know, the implant can get displaced. It limits your activity. Let's say if you want to go hiking, jogging, or if you want to go swimming, yes, things like that. Yeah. And sometimes you when you get home, you have to take it off and then put it on. So there's so much work that goes with that. Okay, so what take us through the process of a breast reconstruction. I need this has happened to me now. I need a breast reconstruction. What is the process you're going to go through for us to end up having this surgery? Okay, so I actually want to look at two patients, right? There's the patient who's already had this done. So you've had your breast surgery. Unfortunately for you, at the time, maybe you are not consulted, you didn't consult a plastic surgeon. What we do for you is we check, first of all, that you're in remission. We check with your oncologist that everything is fine, that we don't have any pending treatments, like maybe radiotherapy or something like that. And then we discuss with you the different options, right? Yes. So the options that you generally have are we can use your own skin and your own fat, or we can use an implant also. And that depends on a lot of things, on you as a patient, how you feel, how much of your own tissue we have available, okay, and what eventually, how big you want to be, you know. And so that's where you then start to discuss with that patient. But that's obviously after the fact. Yes. But honestly, my dream and my hope is that every patient who has breast cancer should have a plastic surgery consult, you know, and because it allows you guys to make better planning. So for example, there are some women who qualified to have the breast reconstruction done on the same occasion. Yes. So yes, you go in, we're removing a breast or removing part of it, but then we can reconstruct your breast immediately. Okay, and then there are some people that, yeah, we have to do it by virtue of the therapy that you're going to receive. We have to do it a little bit later. But all of those options that I spoke about earlier of using your own skin and fat or using prosthetics is still available to you. Yeah, so for both of those patients, either you came a little bit later or we see you right at the beginning, you still have both of those options. I'm very curious about the option of using your own skin and your own fat. Yeah. What does that mean? Where do you take the skin? Where do you take the fat? How you've taken skin out of my thighs? Is it going to, you know, still look aesthetically pleasing by my thighs there? Take us through that. Yeah, so, you know, we have this saying in plastic surgery, you know, rob Peter and give it to Paul, as long as Peter can afford it. Okay. So what we do is we can borrow from different areas. So if you are, so one of the nicer operations and one of the most elegant operations is where we take belly fat. So it's like a tummy tuck. We do a tummy tuck, but instead of throwing that fat away, we take that fat, lift it up with its blood vessel, and then we come and connect it to blood vessels in the chest. And it's great because it gives us a lot of volume, so it allows us to match the sizes a little bit better. But that's if you have enough fat. If you don't have enough of that fat, there are other places we can borrow from, like the inner thigh, from the butt, the lower section of the butt. And then obviously there's one of the other more common options, which is to borrow from the back. Yes. So one of your back muscles, because sometimes we have a bit of fat at the back there. So you take the muscle and the skin and the fat, and it allows us to shape and create a
much nicer breast. All right, and I think that also works in the aesthetic part because most people will go for plastic surgery. I want to look nicer, Yes, right? yeah. What are some of the benefits of this? I mean, we're looking at most of the world right now is moving in a very aesthetically route where Yeah. everybody's doing things to just look like what pretty would look like for Yeah. you, or what media portrays as beautiful, right? Yeah. But what are some of the benefits you would say that somebody would go under the knife to Yeah. go through surgery and say, okay, after this, I'm happy about it because I have received these benefits? Yeah, I'd say that the biggest benefit, particularly pertaining to breast cancer, is the life-saving aspect of it. You know, there are a lot of women in Botswana. There are quite a number of young women who get diagnosed with breast cancer, and a lot of people have a lot of fear for having the breast taken off. And I've literally had the situation. One lady, she was 28, had actually refused to have her surgery. You can imagine, you have breast cancer that can kill you, but there's so much fear that you refuse to have life-saving surgery. Because you're going to look different. You're going to look different, and it impacts your sexual health. You know, she was she was married, I think, for about 2 years, and there's always this dynamic between those relationships. So it has a huge impact on you psychologically, so which was then going to harm her health. So we had the conversation. I explained to her all her different options, what the timelines were. By the end of that conversation, she was asking for that breast to be taken off now. You know, Yes. so the major aspect of it is helping people to make life-saving decisions. That's the best part of it. Then the second huge aspect of it is psychological. You know, and there's this perception that, oh, this is only for the vain and for the young. I've had a 68-year-old woman just right? And we were talking about it, and she was so excited at the prospect, because she can get something. Yes. And that's the psychological aspect of it. You know, and one woman once said, I'm tired of being a breast warrior. Yeah. Okay, I'm grateful and I'm glad that I've survived I'm a survivor, it, but now I want to have my breasts back. identity. Yeah. All right, let's talk about, you know, these parts where everybody thinks when it comes to breasts, you want to go bigger, whether it's aesthetically, whether it's medically, everybody just thinks, or there's that perception that when we talk about breasts, you just want bigger breasts, right? It can affect your health also. Yes. And talking about that type of surgery, what do you call it? Breast augmentation. Well, breast augmentation is when you make them bigger. Okay, so when we make them smaller, let's talk about that. Making smaller, so that's more breast reduction. So the breast reduction is, again, a wonderful operation. There are lots of people who've had, you know, massive back pain, neck pain. A lot of women, when you have very big breasts, especially in Botswana, you tend to sweat. Under the breast. And you sweat under the breasts. And what tends to happen, some people get fungal infections over there, which obviously can impact your health. And the thing is, when you start to get those conditions, a lot of people's sexual confidence reduces. So you are just, you know, you're not as confident, and it impacts your life. If you have a partner, if it makes it difficult for you to engage in that way. So there's the psychological aspect, and there's the physical benefits. Some people's breasts get so heavy that they actually start to pull on your neck bones, and that can actually cause major problems. And in just the way you interact with people, you know, some ladies, like we were chatting about talking about earlier, when you have very large breasts, they want to hide them, so they end up bending over and slouching, and that actually has a big impact on your back as well. So the ability to just take some of that weight off, give you back, you know, give you a nicer shape, give you more confidence, and just reduce some of that weight off of you is just massive. And breasts are heavy. Like, I would want to run and you're thinking, oh my gosh, these breasts, they're there. That's true. How long does a surgery take to begin with? And then how long is the recovery period? Because most of the times we think about being under the knife and we're like, yay, we've done it. But there is also aftercare. What's the recovery period looking like? So it differs for different operations. So let's talk about the reduction, because we just chatted about that now. A breast reduction takes about 3 to 4 hours on table. Okay. But in terms of your recovery, it's something that you can even have done and go home the same day. Okay. But I generally keep my patients just for a day, just to monitor them, just to make sure that everything is okay, make sure the dressings are still clean, all that kind of thing.
And then generally you go home the next day. And then you're good. Okay, and then you're good. And then after that, it's just about wound healing. Right. So the scars, if everything goes well, within 1 week, we've changed the bandages, and you can start going back to some activity within 3 weeks. Okay. Okay. All right. Now, when we talk about plastic surgery, there's a lot of myths, ideologies that you are, I don't know, vanity. There's a lot of vanity attached to plastic surgery. What would you say to that? What would your crushing that myth talk be when you're talking to people that can consider plastic surgery, especially mo Botswana? Is it okay? Is it something? Well, you think it's okay. You are the doctor. But yeah, how could you crush some of those myths? Yeah, the thing about it is that the plastic surgery is a wide-ranging specialty. There are lots of wonderful things that we can do for people. There are huge things that we do for children born with deformities, for people who've had accidents, for even in this case now, you can see that there's quite a lot of things that we do for the breast breast reconstruction. Having said that, we do offer a lot of procedures that that people want to have because it makes them feel better. And I think oftentimes we take that for granted. Yes. So people think, oh, well, I mean, I think you look great, so why do you need anything? Okay. Yeah. But the thing about this is that it's often about how you feel about yourself. And no one should be trying to make anyone else feel bad for wanting to feel better. About themselves. Yeah. So what you do, though, as a professional is you have to educate the patient. So if some patients come in and they already have great aesthetics, but they want things that perhaps are a little bit abnormal, or proportions that, as we were talking earlier, proportions that are not balanced, then you have to educate the patient away from that and describe to them the pros and cons of these decisions. So you're not just saying, bring the money, let me fix you. You're saying, let me help you, whether it's in, let me just educate you or actually just do the construction. Doctor, thank you so much. We are out of time. Yes. You are at Bokamoso Hospital if anybody wants to come see you. 100%. I am at Bokamoso. You can, if you'd like to find out more, you could just email us at inquiries@betla.co.bw. That's the name of my practice. Yes. Or just email Dr. Nkwane@betla.co.bw. Thank you so much, Doctor. Thank you very much. All right. On top of that, from here, we are going to take the news at 7. ka thamalo mo go tsa metshameko ke tlhalosetsa jalo gore tara ha ke boa be ke na jalo le moeteledipele wa lekgotla la football Sweden of Botswana ke ba jalo ka re ona le thata tshekiso ka itselo gore ene the second vice president me bona mosetla ba ne ba ile ka kola ha sela moroko ko le gore gona ka ko ba ne ba ile go tsenela jalo the Fibro Africa Congress re batla go utlwa dikgantse pedi tse tharo tse leng gore di ne di buiwa gone ka ko le gone hela gore gone mme ha re ite ba re le Botswana le mahatsi Africa ga te re tsa maha kae dio tse dintsi tse leng gore na ra akanya gore ga re di dire sente gongwe go yeng ka bona hantse ba ipuapua ko re dira sente players issues go tsamaya challenges le gone gore se se beilweng pele gore go yeng pele ba ka le ka go bereka mo go sone ke dikgantsa mohuta o he re tshekiso madumeng kgonne le kae ke tsese ba ka se ke go dumedise Miss K ke dumedise le Batswana hela ko balenteng bogolo jang bone batshamiki bana ba lona ba la lore bana ba lona na go tse dingwe ga ba retse melagale a re tsena hela mo go tsena tsa the Congress OT re lebelle jalo gore ne le ka ko Morocco ke di hit khantse le gore nkgonne re kare ene e le matshwenyego magolo go tsweng jalo mo different footballers unions across Africa. Okay, takele ba gape se ba ka se re hileng gore re teha re tere nga thogana le bogolo jang bone batshamiki le batsamaisi ba bola ka re tsore re ne re nile kwano e leng ya ngwaga le ngwaga ya mekgatho yotlhe mo Africa e emetseng dikgatego tsa batshamiki tota ga gona sephele se se out of the ordinary se se leng teng ke gore di problem tsa bolo ya Africa so te di a tshwana gongwe le gongwe
Administratively, we are poor as Africa when it comes to football administration. We are extremely poor. We tell you what stalls progress in football. It is mainly from the administration part or the administration arm. Coming to issues study player, the biggest at the top of everything is unilateral terminations and the disrespect and disregard of contracts. That's the main issue that we deal with as Africa. And I think it's something saying Africa, because if you look at developed and more prospering countries in football, they have minimal issues of non-payments, terminations, and all the likes. So if we can move away from that, I am sure we can get to somewhere. What is the problem? I mean, mathata elong gore gongwe ra bona mo Botswana mo elong gore o tauta gote player ke mo signise pre-contract ka January o tswa go signa contract ya no le team ye nngwe ga di player ga di bale di player ga di re ke so tse elong gore se telle ko Ghana se telle ko Cameroon, like throughout Africa. Maybe that's not the part that we never got to share that much. Yeah. But you know, Yarona, I was here the other day when he spoke about that, even though we did not I think we're still lacking in terms of educating our players. We're still lacking in terms of trying to sensitize and get everybody to know and respect the document called a contract from both ends. Yeah. I think and it is not problem here footballers union Illinois. Yeah. It is problem here mobolo. And you find that regularly many player they are vulnerable how we as batsamiki how we raboresana get a lot more from everybody while we still can. But you also can't ignore the fact that most clubs they act in bad faith, whether towards the player or one another as clubs. It is not a secret up to today. Many other clubs, I mean, a couple of clubs that had contracts, that pre-contract with that particular player. Yeah. He has got a contract, he's got other contracts with other clubs. So how, until we sit around one table in one room, we discuss this issue, his role. Yeah. People tend to think that it's easy go emela motshamiki go ngwe footballers union of Botswana ga lena di kgwetho ha le kopane kwa re tshilele ba le emelang batshamiki kana ba le buelang batshamiki ba le lwalang batshamiki Africa otlhe di kgwetho tse le gore le kopana le tsone ke di kgwetho tsa mohuta o re tsala re smooth sailing. It is not, and I think it will never be in Africa. Even at the level ya bo UEFA they still go to court with FIFA. And I was lucky to represent FUB in a round table where we were talking about sharing matata. You also note that FUB probably the best in Africa in terms of doing things right. And I always say this thing behind the scenes. The best practice that we have adopted, if everybody in football, we could be far. Because I mean, as a small football nation, it means even at level union, when you gauge other countries, so the best practice, we are even used as reference to other unions. And all of the things that we have achieved, where we are able to work with BFA well, was the NDRC recognition by FIFA, where we applied, and we're just waiting for them to respond. But I don't see anything recognize. How do we deal with this? How do we get this? How do we achieve this?
go botlhokwa gore re nne around the table kore where we are, what we have achieved as FEB, what is left is to get everybody along. And that means the clubs, the association, and everybody, even in the regions, so that whoever ascends to a higher office knows where they are supposed to be and what exactly needs to be done. How do you achieve that? These other issues, say the pre-contract, the status committee, sitaleng, seat and all the likes. Yeah. And that's what we have embarked on right now. I think at 10 we should be meeting the first club that we are meeting, and then it will be other clubs. We need to have management of the teams. We need to have the players in one room and share whatever that we need to share with them. We'll come with Motoy Legal, we'll come with Motoy Medical, and everybody else who is involved. Di club tsa rona tsone me hantse re nna le touta khanya re nna re tsana mo di TV re re FUB teng FUBR le lona trying to reach out to the clubs. Is there an improvement in the way they receive you guys? I wouldn't want to call out names, but there was a time I felt with the leadership in anything, di club. Because the then chairman of our body, I think, was somebody who understood, who saw the vision, who had a clear picture of what are we coming with. Majority of them, now we thought, but who are we fighting? Why should we be fighting? Yeah, and I have realized that during your congresses, 10 clubs don't send players to the Congress. I think I have attended all your congresses. Yes, you've done that. And I know the team is a thing. Not even once will you see them okay, it will get better. With the engagements that we have lined up, sit with them. I mean, we are one of the most important stakeholders in the football ecosystem. You can't leave us or sideline us and think that all will be well going forward. It is not possible. And I always say this, they started by respecting, developing and capacitating players to a point where now it's an automatic process. You know what you have signed a contract, what is required of you, and what you stand to benefit out of that contract and beyond. And issues tsa batshamiki ga se di issues tse leng gore gongwe batho bana le go akanya gore diplara tsa Botswana hey dia buelo dia teng. Just yesterday ne ke bona the interview ya ga Alison Beck a botswa ka the new format ya Champions League ya tlhalosa for us players ke metshameko e mentsintsi but ga ra botswa sepe. Definitely no one cares about us ke issue ya gore let's bring the excitement to the supporters and everything, but rona re tshameka metshameko e leng gore ga e kana ka sepe le dule re se le gore ha le tswa ko Morocco le ipetse pele gore nyami mo ngwageng really di union tsa Africa a re yang go leka hale ha go leka jalo go godisa di union tsa rona le gone gape go leka go tokahatsa ka ha ileng gore batshamiki ba tsawa ka teng. I think starting with the first point that you made, somebody was talking about workload. It's it's different, but it's all the same. Here you find that but it still have to be completed within the same you see June, and that's where issue workload and workload you guys take for instance issue as Zebra traveling moteng ha re bua ka load ya di player. I mean, somebody has to come from Mauritania, fly to Botswana, over 11 hours, and then he's playing within a couple of hours. That is just insane. That is crazy. In Europe context, that thing is different. They play many games throughout the year, and it's something saying it's and I should think is at court right now because of the same thing. FIFA to task about the same thing. Coming to Kenya, what have we put before us going forward? The first thing, like I said, we have to have a very good relationship as Division Africa with CAF, and that's the starting point. If CAF can see and buy into the vision, FIFA Pro,
everything will trickle down to the individual member associations. And like I'm saying, nothing will stop football from progressing and developing and getting better with that kind of process. When I'm the relationship, Lona, careful. Why? I think with Dr. Motsepe, it's been better, and I'll say this because when he came to Botswana last year, he did give encouraging words to everybody who was there to say you must go out there and get others on board. I mean, if the more numbers we have, the better voice you will have. I mean, if you come Lelebo 10 away 11 against 54, it's a mismatch. Yeah. You might come with good points, but simply because of your the issue of minority, people might not buy into what you are saying because when something new is coming, but rather than just studying and looking at the best way or what they really add, the value they bring to the table. Yeah. The transfer window locally is still open. The case happy. You all smiley. You don't have cases. I wasn't gonna let you go with yeah, of course. They can never be. They can never be. They can never be just an easy thing when it comes to the transfer window. Yeah. When they say transfer window, it means there are issues. Because like I said, you still have clubs that are dishonest to the players, and more issues will come because the transfer window closes this week, right? More issues will come because there are yet other players who are going to be released 2 days before transfer window. They will be released. Even on the day, at the deadline, you're still going to get players being released. Hours before. Yeah, I've been doing pre-season for 3 months. For 3 months, the coach was there. And everybody was quiet. Yeah. Parting words to the players, OT. I mean, okay, but parting words to the players. Your message to the players. The transfer window. Yeah, it's at that period again. The season is starting hopefully in 2 weeks. Yeah. The transfer window is closing in 2 days. You still have like 2 days. Assess, ask questions. You can see that they're probably not with you. If you can run around in 2 days and get a player, please do that. Weigh your options and see if you can stick around. And again, this whole 2 weeks, the coming 2 weeks will be very busy doing our mid-year visitations. Prepare whatever that you want us to do. Go ask the football authorities. We will come to your clubs and we will give you answers. Right. OT ke lebogetse go taga go ka kono khaitsera ka tswela ntse le lwa na go ngwentwa teng le taefenya ko phelong ya letsatsi. We all want, everything good for the players. And I hope re ta le mogana re le batho ba ile go tsere bereke mmogo instead of batho ba balwang. Ke dumela le ta kopana le boeteledipele jo bosha ja lekgotla la Botswana Football Association ke re go bisana ja le boeteledipele wa lekgotla la Football Union of Botswana ke bua jalo ka rona le thata se ke tserne re bua jalo ka the February Congress ene ele ka ko Morocco ga mmogo jalo le rona mono ga gore gone mme dikgang tsa rona tsa batshamiki re dira re tsamaya ka tsela entseng jang a motsatsi la boraro re kgaogana ka tsela entseng jalo re kopana gape mo go la ka moso ke bua karabo Miss Kebosana until tomorrow. Simela jalo puisano ya rona ya bobedi mo mosong wa gompieko mme jaaka ne ke tlhalosa thulageng e simolola gone gore re bone jalo mo tsatsi la maabane e le gore World Health Organization ya re it's World Patient Safety Day. Mo sa gompieko ke na le mokoledi mogolo go tsa jalo ka ko le phate la bonu kana ke re Botswana Union ke bua jalo ka mototegi re le bogang Philip a re bolo gore me re bua jalo ka patient safety re be re bua ka ga eng. Good morning Mr. Philip. Mela Bernard and your listeners. Yes. Tota patient safety go toa pabalesego ya molwetse. Right. Gore ga o tsena mo dikokelwaneng tsa rona kana o kopa thuso ka kae kapa kae mo di health facility e boile gore o ikutwa o babalesegile. Ga re pabalesego mme gone re be re ra eng gore ha re molwetse sentse ra babalesege go kopa thuso re sente be re bua ka gae. Ga re pabalesego re ra gore jaaka theme bua get it right gore o tshwantse gore sengwe le sengwe se ile gore se ikamanya le pabalesego ya molwetse
ga o tsena ka kgoro go bo go sena sepe se le gore se ka endangera wena ka tebo ya gago hela ya matlo in your naked eye o bo bona o amogelesegile o bona le confidence le mo go yene yo e leng gore wa ba go ha thuso ya bongaka kana ko yone ke ya ka bua gona gore ngwaga le ngwaga go na le jalo mo go teng theme yone re get it right make it safe who is supposed to make it safe in this instance kana ke itse rata khitsetse gona go tshwaraganela gore bua ka patient le the service provider who should get it right, who should make it safe? It is a collaborative effort, right, between the service providers, between the patient, between the policymakers, the community as large. So mongwe le mongwe a rona o tshwantse gore a nne the part they play to make it safe, or to get it right. Ka ntata gore ha mongwe a rona a ka repisa gore gore safety of the patient will be compromised. Exactly. One or another. A re bua jalo ka lona tsa tsilo na maabane le gore it's a commemorative day e leng gore dira jalo ngwaga le ngwaga. How can the public partake in commemorating this day, and why is it important gore ba tsaya karolo mo letsatsi lone le? Letsatsi le ke la mafatshefatshe le khota la mahatshehatshe la botsogo ke lo le simolotse letsatsi le ka 2019 ka gore ne gona le matshwenyego a tseneletseng a supa gore balwetse nako dingwe ga ba tsena mo di facilities tsa rona ga ba sireletse so go dirwa tumelano le ya molao wa mafatshefatshe gore go tshwantse gore patient safety e dirwe priority. So that's why mongwe le mongwe a tshwantse gore a tseye karolo mo letsatsi lone. Ya utwala Mr. Philip a re bua jalo ka the safety of patients ya ka ke bua ka le bua gone gore NWHO e bone go le botlhokwa gore balwetse ba simole go ikuta ba babalesegile ha ba jalo ko dikokelong. One of the common things di diragala mo lehatsheng ke leng gore like we know it gore almost all the adults have to go through a diagnosis in their life. Ha gona motho ka tota ile ka re bua gore hala ha o tsholwa mo simela jalo go na patient go na customer ya kokelo. One of the things that dirang thata ke yone ya wrong diagnosis. Let's talk about wrong diagnosis. What are some of the tips that you can give patients in order for them to get accurate diagnosis all the time? Ka dinako tsotlhe selo sa ntlha o tshwanetse gore o bone gore ba balesegile ga o tsena mo kgorong ka patient mo go bidiwa gote rapport ya gago le service provider ka ntata gore rapport kana good relationship ya bo e go ha confidence ya gore o ta hiwa tlhokomelo e tseneletseng. Sa bobedi o ta service provider kana modiredi wa botsogo o tshwanetse gore a tseye history e phuthulogileng gore a kgone gore a se ke a hosa diagnosis a ba go dire dithathobo tse e leng gore ke tsone tse e leng gore o tshwanetse gore o di dire ka gore ga a ka dira dithathobo di sele go a kgonagala gore go bokana le wrong diagnosis. O tshwanetse gore a go tseye le di-specimen kana bo madi jana bo segothola jalo jalo se se tswa mo mothong e tshwanetse gore e nne the right specimen sa e le gore wa se tsaya communication ya lona le puisano ya lona o tshwanetse gore le wena e go he thogo o utlwe gore no mme tota motho o bua ka bolwetse bo ile gore tsatsi jeno ke a bolwala. So because ga o setse o tere history e siameng ga o dirile examination e siameng ga o tsere specimen se se siameng sa go kharameletsa go gore o dire the right diagnosis. Therefore how to dirile the right diagnosis you are going to give the right treatment. Also you will be able to schedule a follow up or to reevaluate gore a mme motho ka ne ke mo file thuso e kana ko ele a mme o thusegile morago ga malatsi a mararo kana a mabedi go ya ka intensity ya bolwetse gore ke jo bontseng ja. So you have to get it right from the relationship building so that ata go have the right information ka gore ha o ka simolela go le bana a ba setsa go boiha kana tshoga gore o bogale o kana go lobela dio tse dingwe ha go ngwe a lwala malwetse a go teng a ba re go lwala lengo kana ba re o lwala thogo. So get it right from how you enter a facility to how to move facility. That's where you can get the right diagnosis. Right. Yeah. Ngwa ke go botsara le ba le pata le kometseng le khotela kometseng jalo ba uki jalo kana ba botsogo. Le netatsa jang gore ba uki ba dira se le gore ba sentse ba dire sente gore molwetse a gone go phuthuloga mo go bone. Dime jalo gone gore there should be an emphasis on your side. Gone gore nya me ka gore mooki gongwe we are different personalities. Wena o le mooki dira jana le jana gore molwetse a ska tsaba go itekudisa. Rona we are a professional union ga re le mmogo re buisana ka dio tse tsatsi le letsatsi
Also, we are a regulated profession by Nursing and Midwifery Council of Botswana. Le bone as part of our stakeholder, but throughout the countries, ba bontsha batho ka borai ja go sa tlhokomela balwetse sentle. Ba emphasize professional conduct, by emphasize the importance of patient safety, which is one of their pillars of operation. Right. Yeah. Yes. Let's talk about the safety checklist. On your part, on your part, what is the safety checklist? What does it look like? Ba maru ke gore ga o tsena mo spatela ke gore o bo ikutlwa wa amogelesegile. Sa bobedi di dirisiwa tse di dirisiwang mo go wena. E bo ile gore wa di bona le wena tota gore nyami ga motho a ntsenya BP machine ga pompa yana ga mo le thumpo la yone o ta uta e kete ga go tsomo wa jaka ga go ngwa go diragale se sengwe se ile gore swantse gore se diragale le cleanliness around the clinic. O tshwantse gore le wena e go he o gore o bone gore nyami e se ka re gore ga mo clinic o bona di floor tile di ka ga go di mo ha di ceiling di senyegile e le gore go nkgameng kwa ya bo mamantwane mme o lwala. So bo maru jo bo tetseng ke gore o tshwantse gore surrounding ya gago o bone le wena tota gore nya mme ha le ha ke tsena go tshwana la ke tsena mo ntunyane ke ba balesegile le motho yo nthusang ga na khale ho mo go ene jaaka ba bangwe ba te ba ikuele gore batho ba thusa mo botsogong ba gale hela le ha go tshwarana ka matsogo a gago a go ba ditshipi kana a go a napa ka ha ile gore wa go thathoba ka teng e bo ile gore le wena ba utwa gore motho o ntshwara sente ga ntshware go le rafu jalo e bile le wena o gore o ne le confidence mo go se ile gore wa se hiwa le yone melemo e ga motho a go enela a communicate le wena o bo khotsoga le gore nya mme motho tota o nthathubile o ntsere di specimen o mphile dipilisi o nkgakolotse ebile o ntaetse gore ke ka dira jang ga ke sa tokagale kana referral element. Right, exactly. Yes. Let's talk about the safety concerns. Tele gore di bana jalo di diragala mo lehasela Botswana ke tsa kere mo se mo se botoka ja go tlhaloganya gona gore what are some of the things that happen ile gore ke di post di diragalang ga di bua jalo ka botsogo ja Batswana ke itse gore gona go jalo go te motho nara tswa mo direlo wa ra ba ithela gore tsipingwe le betso mo go ena di kgantsa gona jalo re itemogela mo botsogong ja balwetse mo lehasela Botswana. Ba bereki ba botsogo mo lehasela Botswana ba le ka tota ba le ka bojote gore diphoso tse di bolelwantse di seke tsa diragala so ka dinako tsotlhe tseo di buang tsa gore sengwe se kgona go sala motho ya bo ile an unfortunate situation ga gongwe e bakiwa ke lebelo le le heteletseng gongwe balwetse ba heketsa motho ba le bantsi ga gongwe o ta ithela le gore mo di periphery kana ka go dikgaolong tse di ko tenyana teng o ithela gongwe go na le shortage of trained personnel ga gongwe di equipment di sa bereke sente ga gongwe go na le letsapa le le heteletseng so ba maru ke gore ko bohelong ba letsatsi ba bereki ba rona ba botsogo ba le ka bojote go re hatsa gore diphoso tse ga di diragale ka tselentseng jang. Right. Me nngwe e leng gore ke dumela jalo gone gore ke a botlhokwa ke gone gore le ba bono how do you make sure that because the post di a diragala ra di bona di a diragala batho ba lla ka tsone every day le toka hasta jang pabalesego ya di patient tsa lona because ke dumela gore there should be strategies in place gona gore tokatse ke dumela gore ga o sa itumelle tebego ya hao le nteng kana ka nne sa ka go bisa ka teng gore molwetse o ka ikuela le tokatsa jang dio tsa gona jana Mr. Philip. Nya bo maru ja mahoko ke gore ko maloko a rona ba re kanteng gona le ditsela tsa boikuelo tse leng gore di kwadilwe hela sente gore ga ile gore mongwe wa balwetse o fila gore ga tsewa sente kana ga ba balesega o ka isa hapele ga bagolwane khanya tenya la tedisiwa mme ya solviwa go ka kutwano e leng gore ke yone re tlhoka ka gore expectation ke gore ga re expect gore go nne le ntwa ha gare ga service provider ra le patient re le ka bojote gore re tswele dikgantse go santse go kgonagala mo bona kong jo bo kgonagala nngwe le go tse gore bitota habile hampore ke le bala Mr. Philip ke yone ya wrong diagnosis ke tsa ke re la itse gore re utule many instances e le gore motho gongwe o tsentse jalo mo enrollmenteng ya ARV gongwe se gore o nagana mogare kana go tiro na le cancer e rileng mme se gore na le o na le sele la reng ka dikgantse le gore di bona ka rano ka re di ta kokela ga thata malatsing ke a kana ke bua ya bo ile go thoka lesego ga go ka diragala jalo ka gore wrong diagnosis kana diphoso tse di ka diragalang
go ka ira gore bolwetse bo tsele baka le letelele go ka gakatsa bolwetse se sengwe go ka ira gore le tsone ditlhwatlhwa tsa go oka motho di bo di ya go godimo kana go nne le ditsheko tse e leng gore tota di a diragala e le gore motho jaanong o bona gore ga a tsewa senta ba ka ikuela a sekisa goromente kana service provider a eta bo e sa mo tsaya sentle so mme tota re le ka bojote gore this unfortunate situation re di avoid ka ditsela tsotlhe gore maybe gore this ka di avoid would you encourage people kana balwetse go se mo budang jalo go te second opinion is there something that la letelela kana ga ora motho re take so mo gona ke thole gore a tampona ena ka ranong o nyatsa yo le kang go thusa is there something that you encourage le babonu? Yeah, second opinion is it's a choice, it's a right of a patient or ga bona gore nya me go ha ikete ga ke ala hese ga sente o ka tsa sebaka ya ka batho ba diri ba ya go ditleliniking tsa public tsa ga government go ngwa bona gore nya ga ke tokahala ba ya go private sector so ga gona molato kana ba ya go le hatshileleng so opinion because at the end botsogo ke ba gago so o tshwantse gore o ikemele ka dinao tota ka gore botsogo ke james ke ikemekana gore a gone gore world patient safety gore le nna ke le patient tshwantse jalo ke neta jagone gore I'm actually the forefront of making sure that my safety that safety ke concern ya me. Let's differentiate between a risk and safeguard in terms of a patient and a service provider. Ba maru ke gore risk ke so se le gore se ka go thagisetsa kotsi kana go ngwe le ngwe so se ka thusang gore o differentiate between that o tshwantse gore o itse ka bolwetse ba gago o tshwantse gore modiredi wa botsogo a go neele mo go teng health education a go bolelele gore nya mme ga go ntse ana go diphatsa ga go ntse ana yana ga go diphatsa le wena o bo kgone gore o ipatisetse kana o na le duty le wena wa gore o ipatisetse gore go mo go ntshiametse kana go ntshiame mme le gone go communicate to the service provider so that as ka to ga assume gore nya mme go lo ha it's a safe environment kanti it's a risky environment right re Philip Taki tota pele ga ke go leboga tota te ke gore re kopa jalo re hejalo mo ga go nyana ene makwa kwa bohelo ha re bua jalo ka patient safety nya me le rona le ba Botswana Nurses Union ra leboga gore re bo re la le ditswehano re joine ba mafatshefatshe go commemorate letsatsi le diragetse maabane le ba rona ba botsogo so rona as bonu re ho as a professional organization gore re ensure gore patient safety is one of our priorities ka ntata gore le rona hela jalo re opela sehela se re get it right make it safe for all patients exactly batho ba le bona kae ba ka ikuela kae ha ba ta dithuso go golona re Philip nya jaaka o itse ditsamaiso tsa maphata ga office ya rona is opposite Avani go ba pahela le Marina ga o tswa ko UB Circle is 4th turn on your left o ta bona ha Kevung office ya rona ya Botswana Nurses Union e gone fong so re ga o fiela gore go kopanya le makalana a rona a 31 a tetsele ha tshelo theka bophara so mo gorang gore ya ka re boka Botswana Nurses Union is the heartbeat of trade unionism gore we made it deliberate gore nne le professional arm e be na le labor and bargaining arm ka ha o kgarathelwa di tshwanelo tsa ba bereki le go gakolla maloko a rona ka tsone di issue tse di tshwanang tsone tsa patient safety le go ba ruta go ya pele ka dinako tsote gore ba itse gore motho phosongwe le ngwe e ka diragalang ga o tshwere motho e ka nna ba ka le lwane lo sotota e le tsela gongwe ya gore re ruri hatse gore matsholo a batho ba le segile le gore tshepa ba re tshepa jaaka baoki le babelegisi ba le hatsele ka kwa motho tegi le boga Philip Taki se ba ka se ke go le boga nkgonne ke le boga Rebenat le ba retsi ba gago thank you go la jalo re le boga Philip ele jalo mokoledi mogolo kana secretary general ka ko le phateng la Botswana Nurses Union a digela jalo ne puisana rona ene re bua jalo ka World Patient Safety Day e diretseng jalo mo tsatsing la maabane kgangkgolo ke gore e le wena o le molwetse pabalesego ya gago e tapile mo botshelong ja gago ne tha jalo gone gore ga o tshabe go itekudisa ga o tshabe go kopa gore thalose diwe ka ha o thusiwang ka teng ele ka ne tha jalo gone gore pholo ya gago e ta ka tsela e ntseng jalo mme ke digela jalo puisana me bidimo go go mpiko te ke bitse jalo kgetsela ka lalate ha re bolela go tsetsela bararo le tsamaile ka tsela e ntseng jang
tsatsi la boraro le khuta hela yalo mme ha le khuti ka gore le go le perimeter le khuta ka gore tholaganyo dumela Botswana ke yone tang go bokhuto mme takte se baka se ke itumele go bo khona go nna le rona mo o rentse tse pedi tseo o ithuta go le go ntse ha di ba jelo ka dikgang tsa botsogo ja gago le ha o le nteng ne ke di ga jelo putsana bobedi mo mosong peko le re Philip ele ene mo ka di mogolo ka go bono di ba jelo ka kgang eo ya pabalesego ya gago o le modirisi wa dikokelo o ithutile gore safety ya me gore bolwetse ba me and it's safety ya me e tapele mo gona gore ga kwa you can't put your trust mo mothong tota put your trust but don't make it seem like ke problem ya gago ya bolwetse ga se ya gago so your safety ya gago mo botsogong e tapele to also have your own responsibility. Yes. And second opinion. Okay, second opinion. Speaking of opinions, we had an opinion from our doctor today, who is a plastic surgeon, who was talking about breast reduction, breast rejuvenation, and reconstruction. Ke tsala go re ititile thata. Ebile ha ngwe ne le puisano ene re tshaba go tsana hela thata mo gone. Ha wa ka nyo go bua ka mabelo ipotsa re au go ha you know you got to be. It's not just cosmetic part of it. Yes, it's not just about looking pretty. Sometimes it can save your life. And ke ratile thata bua gore ha o ya go mmona it's not like ha ke tla be ke re nyame ke batla gore be ke nna yana le eno ka go bolela gore nyame go tle go sa go siamela. So here is you know your opinion. You can also get a second opinion and find out that's you taking responsibility, exactly. Right? Yes, you know everything has come together. Yes. All right, that is our show for today. I'm glad that you got to join us and you'll be here same time, same place, 6 a.m. tomorrow morning as we start your mornings the right way. Yes, and a big thank you goes out to Khaizera Katota Karabosena as she was here giving us all the updates. The president of Botswana Football Union at the le NM magamba ka go phiko ka go ile di khantsele gore di majalo thabollo ya mesemeko wa rona gore mona sela Botswana ba se pulisa Botswana le bone ba ntse ba re ha ntota le bona ba re ha jalo tekuditse kana tshedimosetso ya seemo sa pharakano mme ke tsa ke re la boraro go sabile hela ka yone tseleng tsenja a go pa gape mo tsela ka moso maina e be hela jalo go te Bernard Mogaetso ke bidio ana le dilala tsa and this is how we say good morning to you. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.